Hi students, MCQ number 8. The speed of a solid sphere after rolling down from rest without sliding on an inclined plane of vertical height h is to be determined. So now we are considering a solid sphere, okay, a solid sphere, and it is rolling down the inclined surface from a height h. So its starting initial velocity equal to 0. Now already we have derived expressions for its acceleration due to gravity and the final velocity with which it is going to touch the ground surface. So the velocity with which it will reach the ground surface is given by v is equal to square root of 2gh divided by 1 plus k square by r square. So this is the expression for the velocity, final velocity when it is touching the ground surface. This ratio k square by r square. Okay, this is very important information for the competitive exam going students. K is radius of gyration. R is radius of the solid sphere. In the k square by r square இருக்கு பாத்தீங்களாப்பா, இது வந்து ratio of rotational kinetic energy to the translational kinetic energy. So whenever the sphere is rolling down an inclined surface, it possesses two types of motion. அது roll ஆகிட்டே வருது, அதனால rotational motionும் இருக்கும். அது வந்து translatory motionும் இருக்கும். அப்ப ரெண்டு kinetic energy இருக்கும். அப்ப ratio of the rotational kinetic energy to the translational kinetic energy ஓட ratio தான் k square by r square. புரியுதா? அப்ப this is equal to what? Rotational kinetic energy ங்கிறது half I omega square divided by translational kinetic energy ங்கிறது half m v square. இது ரெண்டையும் substitute பண்ணி பாத்தீங்கன்னா k square by r square வரும். இப்போ for a sphere, in the k square by r square ratio is equal to 2 by 5. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான இன்ஃபர்மேஷன். ஒரு ஸ்பியர் உடைய ratio of k square by r square எவ்வளவுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா 2 by 5. இதெல்லாம் நம்ம வந்து தரோவா வச்சிருக்கணும். காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் போறதுக்கு முன்னால இதெல்லாம் தரோவா வச்சுக்கணும். அப்ப இந்த k square by r square க்கு பதிலா நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் சொல்லுங்க? 2 by 5 இல்லையா? அப்ப this is now v is now equal to, okay, square root of 2gh divided by 1 plus 2 by 5 in place of k square by r square. இப்போ இதுக்கு LCM எடுத்தோம்னா 5 into 1 5 plus 2 7 by 5 வந்துரும். ஓகேவா? அப்ப this is equal to square root of 2gh divided by 7 by 5. அப்ப divided by 7 by 5 is also equal to what? 2gh into 5 by 7. அப்ப this is also equal to square root of 2gh into 5 by 7. இப்போ இந்த 5 into 2 எவ்வளவு? 10 தானே? அப்ப 10gh by 7. Therefore v is equal to square root of 10gh divided by 7 அப்படின்னு வந்துரும். ஓகேவா? எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாத்தீங்களா? அப்ப நமக்கு எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆப்ஷன் B is the right answer. Okay? So therefore what option B is the correct answer. Have you all understood? Fine.